Before doing Surya Namaskaras, firstly get on top of your mat. Join your hands. 1, 2, stretch back. 3, bend forward. Put your legs straight. Put your knees straight. Try to touch your knees or your heels. Anything is fine, not only the toes, but make sure you put your knees straight. And then left leg back. Left leg back. Bend your left knee. Look forward. Yeah, slowly right leg back. Now complete flat. 6, 7, head and chest up. 8, hips up. 9, right leg forward. 10, left leg forward. 11, stretch back. 12, namaskar. Okay, again second round. 1, 2, 3, 4, left leg back. Bend your left knee, look forward. Then right leg back. Complete flat. Head and chest up. Hips up. Right leg forward. Look forward. Left leg forward. Stretch back. Namaskar. Again. 1, join your hands. 2, stretch back. 3, bend forward. 4, left leg back. Bend your left knee. Look forward. This is 4. Then 5, right leg back. 6, complete flat. 7, head and chest up. 8, hips up. 9, right leg forward. 10, left leg forward. 11, stretch back. 12, namaskar. 1, namaskar. 2, stretch back. 3, bend forward. 4, left leg back. Bend your left knee, look forward. 5, right leg back. 6, complete flat. 7, head and chest up. 8, hips up. 9, right leg forward. 10, left leg forward. 11, stretch back. 12, namaskar. అందరికీ నమస్కారం. ఇప్పుడు మనం చేసేది బెలీ ఫ్యాట్ ఎక్సర్సైజెస్. మన లోవర్ బెలీ ఫ్యాట్, అప్పర్ బెలీ ఫ్యాట్ ఎక్సర్సైజెస్ అన్నీ తగ్గిపోతాయి. ఈ ఎక్సర్సైజెస్ అనేది మనం డైలీ బేసిస్ మీద చేసుకుంటే మన ఫ్యాట్ ఏదైతే లోవర్ బెలీ ఫ్యాట్ ఉందో అది తగ్గుతుంది. దిస్ ఈజ్ మెయిన్లీ ఫర్ యూత్. సో ప్లీజ్ పీపుల్ హూ ఆర్ అబవ్ 30 ఆర్ కిడ్స్ ఆర్ అరౌండ్ 40, 50 వాళ్ళు మీరు ట్రై చేయొద్దని కోరుకుంటున్నాను. బికాజ్ యూల్ హ్యావ్ అ లాట్ ఆఫ్ బ్యాక్ పెయిన్స్ అండ్ వేస్ట్ పెయిన్స్. సో అట్లా మనకు అక్కడ పెయిన్స్ ఉన్నప్పుడు చేయొద్దు. ఓన్లీ వెన్ పీపుల్ ఆర్ యూత్ కైండ్ ఆఫ్ పీపుల్ లైక్ ఒక 20 ఏజ్ నుంచి 30, 40 ఉన్న వాళ్ళు చేయొచ్చు. కానీ 40 అబవ్ నో, బికాజ్ ఐ డోంట్ ప్రిఫర్ టు డూ దట్. బికాస్ మన స్టమక్ అనేది మనము షేప్ చేసుకునే ఏజే 20 ఆర్ 15 ఇయర్స్ తర్వాత. దానికన్నా తర్వాత చేసుకుందాం అని అనుకుంటే మనకు వచ్చే పెయిన్స్ ద్వారా మన స్టమక్ లేదా మన బాడీ వోంట్ అలౌ us to be stretchable or won't allow us to have the lower belly fat, అది కరిగించడానికి it won't help us because we'll have many body pains ఇప్పుడు when you are in the youth about 20 to 40 or 15 to 40, then you can have a grip on your stomach. So if the above people or age below people are doing this, do it slowly, not with this pitch or this voice range. Okay, ఇంత ఫాస్ట్గా కాకుండా ఇంత టెంపోలో కాకుండా మెల్లగా చేసుకోండి. And make sure you do it on the daily basis because this is even best for your ribs pain and your stomach pain also. Okay, now sleep on top of your mat like that and then slowly fold your legs. మీ 2 toes feet ని దగ్గరికి పెట్టి ఉంచండి. Okay, and your knees also should be touching both the knees. Okay, now hands near your ears, interlocked. Now slowly raise your head up, down. This is 1. అలా చేసినప్పుడు మనకి స్టమక్ దగ్గర ప్రెషర్ పడుతుంది. అక్కడ ఉన్న ఫ్యాట్ అంతా గట్టిగా ఫామ్ అయ్యి స్లోలీ ఇట్ గెట్స్ melted. Okay, now again 2,
down, 3, down, 4, down, 5, down, 6, down, 7, down, 8, down, 9, down, 10, down. Relax, relax your legs, relax your hands, close your eyes, take a few deep breaths, observe the changes happening in your body. While you'll be taking the rest, I'll be telling you the benefits of this poses or this exercises. ఇక్కడ ఏంటంటే మన సైడ్ ఫ్యాట్ కంటే మన బెలీ ఫ్యాట్, మన స్టమక్ మీద ఉన్న ముందు, ఈవెన్ మెన్ కెన్ ట్రై దిస్, నాట్ ఓన్లీ విమెన్, ముందు ఉన్న ఫ్యాట్ అంతా తగ్గిస్తుంది. అండ్ ఇది మనము ఒక్కరోజు చేసి సెకండ్ డే అప్పుడు మనం ఫస్ట్ డే చేయంగానే మనకి రిప్ కేజ్ దగ్గర లేదా లో బెలీ ఫ్యాట్ దగ్గర చాలా పెయిన్ వస్తుంది. సో మీ పిచ్, మీ కెపాసిటీ ఏంటో అర్థం చేసుకొని మీరు ఇది ట్రై చేయండి అని చెప్తున్నాను నేను. డూ ఇట్ ఫర్ 5 times every day or slowly do it for 10 times every day. But make sure you are doing it every day, okay? Every day with the same tempo, with the same speed. Now again we'll do it. Fold your legs. Interlock your hands. Interlock your hands or put your hands near your ears, that is fine. Now slowly raise up. Again 2. Again 3. Down 4. Down 5. Down 6. Down 7. Down 8. Down 9. Down 10. Once again, one last time, down 10, down, relax. Take a few deep breaths, relax your hands, relax your legs. ఇప్పుడు మనం ఇది చేసాం కదా, ఇది చేసిన తర్వాత మనకి ఎక్కడైతే పెయిన్ వస్తుందో ఆ రీజన్ అనేది మనం స్ట్రెచ్ చేసుకోవాలి. సో ఫర్ దాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ భుజంగాసన్. ఇప్పుడు సేమ్ వే, టర్న్ బ్యాక్, స్లీప్ ఆన్ యువర్ స్టమక్ వన్స్. Turn back and sleep on your stomach. Now slowly raise your hands, chest up, look into the sky. Again relax. Put your feet relaxed. Even if you are up, put your feet relaxed, okay? Now again head and chest up. Relax. Again now come back into the same position. Malli mana Bhujangasan. Relax. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఉల్టా పడుకోండి. Now we'll do the same thing with some variation into it. Now place your palms both under your hips in the diamond shape. Okay? Now slowly raise your legs up, down, up, down. Make sure you place your legs straight. Don't fold your legs. Try not to fold your legs. Again down. Again up, 4. Down. Straight, straight. Again up, 5. Legs should be straight. Again down. Again up, 6. Again down. Again up, 7. Down, up 8, down, up 9, down, again up 10, down, relax, take your hands out, relax in that position, relax. This second type of asana, దీంట్లో ఏమవుతుందంటే మన లెగ్స్ పైకి కిందకి అయినప్పుడు when you are placing your legs up, మీ బాడీ వెయిట్ అంతా మీ స్టమక్ మీద పడుతుంది, మీ లెగ్ వెయిట్ అంతా మీ స్టమక్ మీద పడుతుంది. సో your legs are in the air. So you are making sure that from your hip region till your toe region, everything is straight, just like a L shape you are there. Okay? అలా చేసినప్పుడు మీ స్టమక్ మీద ఎఫెక్ట్ పడుతుంది, అప్పుడు మీ లోవర్ బెలీ ఫ్యాట్ తగ్గుతుంది. అండ్ ఈవెన్ your
ఏమంటారు బ్యాలెన్సింగ్ కెపాసిటీ అనేది పెరుగుతుంది. మెల్లిగా వెన్ యూఆర్ మేకింగ్ యువర్ లెగ్స్ అప్, ఆ టైంలో ఏమవుతుందంటే మన బ్యాలెన్సింగ్ స్లోగా, బోత్ ది లెగ్స్ స్లోగా పైకి లేపాలి. ఒకసారి మళ్ళీ చేద్దాము, స్లోగా చేద్దాము. పుట్ యువర్ హ్యాండ్స్ బిహైండ్ యువర్ హిప్స్ ఇన్ ద diamond shape. Now join your legs once. Now slowly raise your legs up, slowly. Yeah, again down. Keep your legs straight again once. Slowly raise your legs up. Again down. Both the legs, put it together. Now slowly raise them up. Again down. Relax, take out your hands out. Relax. Palms facing the sky. Close your eyes. Take a few deep breaths. సో మనకి ఏమవుతుందంటే మన లో బెల్లీ ఫ్యాట్ తగ్గుతుంది. మనం స్లోగా లెగ్స్ పైకి లేపినప్పుడు మన బ్యాలెన్సింగ్ కెపాసిటీ పెరుగుతుంది. ఈవెన్ ద కెపాసిటీ విచ్ ఇస్ affecting us near our waist. Okay, now again the same thing. Place your palms under your hips in the diamond shape. We'll do it 10 times. One last rep. Again, legs up, down, 2 up, down, 3 up, down, 4 up, down, 5 up, down, 6 up, down, 7 up, down, 8 up, down, 9 up, down. Relax, take out your hands, relax, take a few deep breaths.